Good morning, students. Today I am going to explain about differences between minimum mode and maximum mode of 8086, memory mapped IO and IO mapped memory differences, microprocessor and microcontroller differences. So first one, minimum mode and maximum mode differences. We already choose 8086 లో minimum mode, maximum mode with the 8 cycles and 8 cycles అని చెప్పేసి already చూసారు. సో ఫస్ట్ మినిమం మోడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి mn/mx పిన్ అనేది దిస్ ఈస్ mn/mx పిన్. దిస్ mn/mx పిన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు VCC or it is high means 1, then it is treated as minimum mode. mn/mx పిన్ అనేది VCC కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు లేదా అది 1 అయినప్పుడు దాన్ని మినిమం మోడ్ అని చెప్పేసి అంటాం. మాక్సిమం మోడ్ లో వచ్చేసరికి mn/mx పిన్ అనేది it is connected to ground or whether it is 0, then it is treated as maximum mode. Maximum mode లో మనకి mn/mx పిన్ అనేది గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు లేదా 0 అయినప్పుడు it is treated as maximum mode. In minimum mode we have only a single processor. We have only single processor, that is 8086 processor. So all the components in minimum mode are connected to the microprocessor, single microprocessor itself. అంటే ఈ మినిమం మోడ్ లో మనకి ఏంటి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ప్రాసెసర్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ సింగిల్ ప్రాసెసర్ మనకి 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్. సో ఆ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ కి మిగతా కాంపోనెంట్స్ కానీ సిగ్నల్స్ కానీ పిన్స్ కానీ అన్ని కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మాక్సిమం మోడ్ లో వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్. మాక్సిమం మోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ multiple processors like 8086, 8087, 8089. సో మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఉండడం వల్ల మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది కానీ సిగ్నల్స్ కానీ పిన్స్ కానీ యూజింగ్ బస్ కంట్రోలర్ ని యూజ్ చేసుకొని డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది జరుగుతుంది బై యూజింగ్ ద బస్ కంట్రోలర్. సో mn/mx పిన్ అనేది VCC కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మినిమం మోడ్ అండ్ mn/mx పిన్ అనేది గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ maximum mode. And in minimum mode we are having only a single processor, that is 8086, so that all the components and all the other signals are connected into the single processor itself, means 8086 itself. And in maximum mode there are many processors like 8086, 8087 and 8089. So here so many processors are there. For that purpose, if we want to transfer the data, then we should use the bus controller. By using the bus controller only we can transfer the data. Why? Because here so many processors are there. Okay. And in minimum mode, address latch enable signal is given to the microprocessor itself. So what I said, 8086 is a single processor. For that purpose, all the components, all the pins, those are connected to the microprocessor itself. So address latch enable is also connected to the 8086 microprocessor itself. And in maximum mode, address latch enable is given by the bus controller. Thus bus controller IC name is 8288. That bus controller IC name is 8288. So address latch enable is given into the bus controller in maximum mode. Why? Because here so many multiple processors are using in maximum mode. For that purpose we are using the bus controller to transfer the data or to interconnect the pins. So for that purpose address latch enable pin is given into the bus controller in maximum mode. And in minimum mode, DEN means data enable pin. DEN means data enable pin. This is connected into the trans receivers. ఈ డేటా ఎనేబుల్ పిన్ అండ్ DT by R bar పిన్ అనేవి ట్రాన్స్ రిసీవర్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అదే ఎండ్ వచ్చేసరికి 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ DEN అంటే ఏంటి అంటే డేటా ఎనేబుల్ పిన్, అంటే డేటాని ఎనేబుల్ చేస్తుంది ఈ DEN పిన్ అనేది. నెక్స్ట్ DT by R bar పిన్ అనేది ఏదైతే డేటా ఎనేబుల్ అయిందో దాన్ని రైట్ డైరెక్షన్ లో చూపిస్తుంది మనకి. It indicates the right direction for the data enable.
So these are connected to this DEN and DT by R by pins are connected to the trans receivers, and the either end is connected to the 8086 microprocessor itself. 8086 microprocessor itself. Just remember one thing, in minimum mode we are having only single process. Only single process. For that purpose, all the pin configurations that are connected, all the pins, all the signals that are connected, all the components connected 8086 itself, only 8086 itself. And in maximum mode, here multiple processors are having. For that purpose, we are giving the bus controller, all the components, all the signals that are connected to the bus controller itself. Okay. So here DEN means data enable. Data enable chestunda, and DT by R by means use the right direction for this data. So avi microprocessor ke connect ayi untayi. And ikkada DEN and DT by R by anevi bus controller ki connect ayi untayi maximum mode lo manaki. Maximum mode lo bus controller ki connect ayi untayi. And in minimum mode, the control signals like M by IO bar, it is IO bar, M by IO bar, under read bar, this is RD bar, under write bar, this is WR bar. Write bar signals are connected to the 8086 itself. And in maximum mode, we are not using these control signals. Why? Because we are using the status signals here. In maximum mode, we are using the status signals like S0 bar, S1 bar, S2 bar. These are the status signals. In maximum mode, we are using the status signals, not the control signals. Okay. Only in minimum mode, we are going to use M by IO bar, RD bar, and write bar pins. So these control lines are decoded by the 3 to 8 decoder in minimum mode. These control signals and these control lines are decoded by the 3 to 8 decoder in minimum mode. And the status lines S0 bar, S1 bar, S2 bar are decoded by the bus controller itself. Are decoded by the bus controller to produce the signals, to produce the control signals. Means S0 bar, S1 bar, S2 bar are controlling the signals in maximum mode, and M by IO bar, RD bar, and write bar are controlling the signals in minimum mode. Controlling the signals in minimum mode. Next one, interrupt acknowledgement is given into the 8086 to get the interrupt line in minimum mode. Interrupt acknowledgement signal is given into the 8086 microprocessor itself to get the interrupt line. And in maximum mode, interrupt acknowledgement signal is given into the bus controller 8288. So మనకి మినిమం మోడ్ లో గానీ మాక్సిమం మోడ్ లో గానీ ఇంటరప్ట్ లైన్స్ అనేవి కావాలి. ఆ ఇంటరప్ట్ లైన్స్ కావాలి అంటే మనకి INTA ఇంటరప్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పిన్ అనేది ప్రాసెసర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి మినిమం మోడ్ లో. మాక్సిమం మోడ్ లో బస్ కంట్రోలర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే బస్ కంట్రోలర్ అంటే ఏం చెప్తుంది, ఏమని చెప్పాము, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది లేదా డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఆ బస్ కంట్రోలర్ అనేది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ HLD and HLDA means hold and hold acknowledgement signals are used for the bus request in minimum mode. RQ bar and GT bar, this is RQ bar and GT bar are used for the bus request in maximum mode. Hold and hold acknowledgement signals అనేవి మనకి బస్ రిక్వెస్ట్ కోసం మినిమం మోడ్ లో యూజ్ చేస్తాము. RQ bar and GT bar అనేవి బస్ రిక్వెస్ట్ కోసం మాక్సిమం మోడ్ లో యూజ్ చేస్తాము. Minimum mode is simple to design and maximum mode is complex, somewhat complex to design. But the processing performance is lower in minimum mode and processing performance is high in maximum mode. Why? Because in minimum mode we are using only single processor. In maximum mode we are using multiple processors. For that the performance is high in maximum mode. సో ఫస్ట్ మినిమం మోడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఎప్పుడైతే MN by MX by పిన్ అనేది VCC కి కనెక్ట్ అయిందో అప్పుడు దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మినిమం మోడ్. మాక్సిమం మోడ్ అంటే ఏంటి అంటే MN by MX by పిన్ అనేది గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మాక్సిమం మోడ్. అండ్ మినిమం మోడ్ లో మేజర్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ మాత్రమే ఉంటుంది. మిగతా కాంపోనెంట్స్ కానీ సిగ్నల్స్ కానీ ఆ మైక్రో ప్రాసెసర్ కే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. మాక్సిమం మోడ్ లో ఏంటి అంటే మనం మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఒక బస్ కంట్రోలర్ ద్వారా యూజ్ అవుతుంది. అంటే బస్ కంట్రోలర్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనం. సో దీంట్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ కానీ సిగ్నల్స్ కానీ ఏవైనా కానీ మాక్సిమం మోడ్ లో బస్ కంట్రోలర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి.
అలానే మినిమం మోడ్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి సింపుల్ గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే సింగిల్ ప్రాసెసర్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి. కానీ మాక్సిమం మోడ్ అనేది కొంచెం కాంప్లెక్స్, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ వేరే స్పీడ్ లో వచ్చేసరికి అంటే పర్ఫార్మెన్స్ లో వచ్చేసరికి మినిమం మోడ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ లో లోయర్ గా ఉంటుంది, మాక్సిమం మోడ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ లో హై పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏవైతే కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో ఏవైనా కానీ 8086 కే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి మినిమం మోడ్ లో. అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో మనం కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ యూజ్ చేయం మాక్సిమం మోడ్ లో. మాక్సిమం మోడ్ లో మనం యూజ్ చేసేది స్టేటస్ సిగ్నల్స్ S0 బార్, S1 బార్, S2 బార్. ఆ స్టేటస్ సిగ్నల్స్ అనేవి మనం మాక్సిమం మోడ్ లో బస్ కంట్రోలర్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ minimum mode and maximum mode of 8086. Next one, microprocessor and microcontroller differences. This is very important amma. ఇది ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో కూడా ఇచ్చాడు. ఈ MN/MX అంటే మినిమం మోడ్, మాక్సిమం మోడ్, నెక్స్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో ఉన్నాయి. సో కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. సో ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, నథింగ్ బట్ single chip on a CPU. Microprocessor is nothing but a single chip on a CPU. Microcontroller అంటే ఏంటి? It is a dedicated chip అంటే స్మాల్ కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి అంటాం. మైక్రోప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక CPU అని చెప్పేసి అంటాము. మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి అంటే స్మాల్ కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం. ఎందుకు అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ లో ఓన్లీ మనకి ప్రాసెసర్ మాత్రమే ఉంటుంది. మిగతా మెమొరీ కానీ, టైమర్స్ కానీ, కౌంటర్స్ కానీ, ఏవైనా మెమొరీ కానీ, టైమర్స్ కానీ, ఇంటరప్ట్స్ కానీ ఏవైనా కానీ మనం సపరేట్ గా ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. బట్ వేయాజ్ ఇన్ మైక్రో కంట్రోలర్ మనకి మెమోరీస్, IO పోర్ట్స్, ఇంటర్ఫేసింగ్ మొత్తం ఇన్బుల్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. మైక్రో కంట్రోలర్ లో వచ్చేసరికి మనకి మెమోరీస్, టైమర్స్, IO పోర్ట్స్, ఇన్పుట్ పోర్ట్స్, అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అండ్ మెమోరీస్ మొత్తం ఏవైనా కానీ ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ లో ఉంటాయమ్మా. అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి అంటాం. మైక్రో కంట్రోలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ కంప్యూటర్. మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ చిప్ ఆన్ ఏ CPU. అంటే ఏంటి అంటే మనం కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ లో వచ్చేసరికి డు నాట్ కంటైన్ ద IO ports, memories, timers, etc. like this. In microcontroller, it includes the memories, timers and interrupts. And microprocessors లోకి వచ్చేసరికి these are complex to design. Microprocessors అనేవి కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి డిజైన్ చేయడంలో. మైక్రో కంట్రోలర్ అనేవి these are simple to design. At the same time, మైక్రోప్రాసెసర్ లో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ వచ్చేసరికి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే లైక్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఫ్లాగ్ మ్యానిపులేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, షిఫ్ట్ అండ్ రొటేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అరిథమెటికల్ అండ్ లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి మైక్రో ప్రాసెసర్ లో. మైక్రో కంట్రోలర్ లో వచ్చేసరికి పిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి అమ్మా. సో అవి తక్కువ ఉంటాయి. మైక్రో కంట్రోలర్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అనేది కొంచెం తక్కువ కంపేర్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మైక్రో ప్రాసెసర్ లో జియో స్టేటస్ ఫ్లాగ్ అనేది ఇండికేట్ అవుతా ఉంటుంది. కానీ మైక్రో కంట్రోలర్ లో ఏంటంటే జియో స్టేటస్ ఫ్లాగ్ అనేది ఉండదు. మనకి మైక్రో కంట్రోలర్ లో జియో స్టేటస్ ఫ్లాగ్ అనేది ఉండదు. సో మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ general purpose device and it is a single processor on a single chip on a CPU. And microcontroller is nothing but it is a dedicated chip called single chip or small computer. And in microprocessor, IOs and memories, timers, interrupts are connected externally, whereas in microcontroller these all are included, and these are complex to design and these are simple to design. The instruction set is very large in the microprocessor and the instruction set is very less in microcontroller compared to microprocessor. And it is very high cost. Microprocessor is very high cost and microcontroller is less cost compared to processor. Microcontroller is less cost compared to processor and it is having zero flag register and it does not having zero flag register. So microprocessor is also a heart of computer system. Microprocessor అంటే ప్రాసెసర్ లేకుండా మనకి కంప్యూటర్ అనేది అన్నది. Microcontroller is a heart of embedded system. ఇక్కడ embedded system is nothing but it is a combination of software and hardware. అంటే embedded system అంటే ఏంటి అంటే మీకు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఆ స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ కి కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసుకొని దాన్ని ఏం చేస్తాము అంటే మనం
ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ లోకి లేదా హార్డ్వేర్ గా ఏదైతే ఉందో ఆ హార్డ్వేర్ లోకి డంప్ చేసుకుంటాం. డంప్ చేసుకుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని బట్టి రన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు వాషింగ్ మిషన్ కానీ, రిఫ్రిజిరేటర్స్ కానీ, లేకపోతే ఎయిర్ కండిషనర్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాం. ఆ వాషింగ్ మిషన్ లో ఏమవుతుంది, మీకంటే ఇంత టైంలో నాకు ఈ అయిపోవాలి అంటే క్లోత్స్ అనేవి వాష్ అయిపోవాలని చెప్పేసి కానీ, లేకపోతే డిలే అని చెప్పేసి ఉంటుంది, దాంట్లో వాటర్ లెవెల్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది, ఇలా చాలా ఉంటాయి. సో అదంతా కూడా ఏంటి అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది దాంట్లో డంప్ చేస్తున్నారు, మీ హార్డ్వేర్ లో డంప్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ a combination of software and hardware. Embedded system is nothing but software and hardware combination. Okay, ప్రాసెసర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ హార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. మనకి సిస్టమ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రాసెస్ లైక్ యామ్ ఇట్లాంటి కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ ప్రాసెసర్. మెమోరీస్ అండ్ ఐఓ కాంపోనెంట్స్ హ్యావ్ టు బి కనెక్టెడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ. దీంట్లో ఏంటి అంటే ఐఓ కాంపోనెంట్స్ కానీ, మెమోరీస్ కానీ, ఇంటరప్ట్స్ కానీ ఏవైనా కానీ ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. మైక్రో కంట్రోలర్ లో వచ్చేసరికి మనం ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్నల్ మెమోరీ ఉంటుంది, ఐఓ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ లో ఐఓ హ్యాస్ టు బి కనెక్టెడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ. సర్క్యూట్ బికమ్స్ లార్జ్. అంటే ఐఓస్ అనేవి కానీ, మెమోరీస్ కానీ, ఇంటరప్ట్స్ కానీ మనం బయట నుంచి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది అంటే లార్జ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ టు డిజైన్ అని చెప్పేసి అంటాం, అందుకని చెప్పేసి. బట్ వేయాజ్ ఇన్ మైక్రో కంట్రోలర్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఇంటర్నల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది సింపుల్ టు డిజైన్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్. మైక్రో ప్రాసెసర్ లో కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కంపేర్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్, మైక్రో కంట్రోలర్ కాస్ట్ అనేది లెస్ ఉంటుందమ్మా. ఓకే, and these cannot be used in compact systems. Microprocessor cannot be used in compact system, and these can be used in compact systems. Okay, and here due to the external components the power consumption is also high. Due to the internal systems, internal components connections, the power consumption is less. And ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ పాయింట్ కి జనరల్ గా మీరు మన కాలేజ్ లో ప్రాజెక్ట్స్ చూస్తూ ఉంటారమ్మా. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ మీద ప్రాజెక్ట్స్ చూస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి మీకు బ్యాటరీస్ మీద కూడా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, మనకి అక్కడ లెస్ పవర్ కన్జంప్షన్. మైక్రో కంట్రోలర్ కి మనకి లెస్ పవర్ కన్జంప్షన్, కానీ మైక్రో ప్రాసెసర్ కి వచ్చేసరికి మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది హైగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి. దీన్ని మనం DC బ్యాటరీస్ మీద కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. మైక్రో కంట్రోలర్స్ అనేవి మీరు కనుక చూసుంటే చాలా బ్యాటరీస్ మీదే రన్ అవుతుంటాయి. మన ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ బ్యాటరీస్ మీద, అంటే LCD డిస్ప్లేస్ కానీ లేకపోతే సెన్సార్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్యాటరీస్ మీద రన్ చేసాం మన వాళ్ళు. ఓకే, most of the microprocessors do not have power saving features, but most of the microcontrollers have power saving features. Okay, next one, all since memory and IO components are connected externally, instruction set is very large here, and whereas in microcontroller the instruction set is very less, and mainly these are used in the personal computers, these are used in the washing machine and MP3 players, refrigerators, ACs, like this anamata. Okay, so next one, IO interface. ఇక్కడ IO ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఫస్ట్ మేజర్ గా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్పుట్ డివైజెస్, అవుట్పుట్ డివైజెస్ గురించి. ఫస్ట్ IO ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ టు ద మైక్రో ప్రాసెసర్. అంటే నథింగ్ బట్ అన్ ఇన్పుట్ డివైస్. మనం ఏం చేస్తున్నాం, కీబోర్డ్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెసర్ కి ఇస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి, మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఒక డిస్ప్లే డివైస్ కి ఇస్తుంది. ఒక డిస్ప్లే డివైస్ అంటే మనం అవుట్పుట్ దేంట్లో చూస్తున్నాం, మానిటర్ లో చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డిస్ప్లే డివైస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. దీంట్లో మధ్యలో పర్ఫామ్ అవడానికి కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ అనేది మైక్రో ప్రాసెసర్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే కీబోర్డ్ అండ్ డిస్ప్లే డివైస్. ఇన్పుట్ డివైసెస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే జస్ట్ కీబోర్డ్ అండ్ ఏ డిస్ప్లే డివైస్. మిగతా ఆపరేషన్స్ ఏం కావాలన్నా కానీ మనకి మైక్రో ప్రాసెసర్ చేస్తుంది. సో ఇవి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డేటా transfers. Okay, here the data transfer is done by using the input ports and output ports only. So input port, it is used to read the information. ఏదైతే మనకి
ఇన్పుట్ పోర్ట్ అంటే ఏంటి, మనం ఇచ్చిన డేటాని రీడ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ నుంచి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇస్తాము, అదేం చేసుకుంటుంది, మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రీడ్ చేసుకుంటాం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఇన్పుట్ పోర్ట్ ఈస్ బఫర్ అండ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఈస్ లాచెస్. అంటే అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఏం చేస్తుంది, అది మనకి అవుట్పుట్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది, అవుట్పుట్ ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తుంది మనకి. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు display, send the data to the output device. Display is an output device and the example is latch. The best example for the output port is latch. Okay, so next one, the differences between the memory mapped IO and IO mapped IO. Okay, so memory mapped IO లో వచ్చేసరికి మనకి IO device కి 20-bit address అనేది కావాలమ్మా, 20-bit address అనేది కావాలి. So the IO device is connected to the memory register in memory mapped IO. We need the 20-bit address in memory mapped IO for the IO device. So it should be connected into the memory register. But whereas in IO mapped IO, the address of IO device is 8-bit or 16-bit. 8-bit is used for the direct addressing mode and 16-bit is used for the indirect addressing mode. In memory mapped IO, all the memory related instructions can be accessed by IO device. Memory instructions అనేవి IO device నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. But in IO mapped IO, ఇన్ఎస్ అవుట్ఎస్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ డేటా అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ 8086 సిస్టమ్ IO డివైస్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ వెన్ ద M/IO బార్ సిగ్నల్ ఈస్ హై. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్ M/IO బార్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కంట్రోల్ సిగ్నల్. ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్ అనేది ఎప్పుడైతే హై అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకి IO డివైస్ యాక్టివేట్ అవడం కానీ సెలెక్ట్ అవడం కానీ జరుగుతుంది. బట్ వేయాజ్ ఇన్ IO మ్యాప్డ్ IO, ఎప్పుడైతే మనకి M/IO సిగ్నల్ అనేది లో అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే IO డివైస్ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వడం కానీ లేదా సెలెక్ట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ 8088 సిస్టమ్, ఇన్ 8088 మైక్రోప్రాసెసర్ IO డివైస్ ఇస్ యాక్టివేటెడ్ వెన్ ద IO by M by సిగ్నల్ ఈస్ లో. అంటే మనకి 8088 లో ఏంటి అంటే కంట్రోల్ సిగ్నల్ అంటే IO by M by, కానీ 8086 లో ఏంటి M/IO by అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ కంట్రోల్ సిగ్నల్. దట్ ఈస్ రివర్స్ టు ద 8088 మైక్రోప్రాసెసర్. సో మనకి IO డివైస్ అనేది ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే IO by M by అనేది సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే లోగా ఉంటుందో అప్పుడు 8088 మైక్రోప్రాసెసర్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. IO డివైస్, దాంట్లో ఉన్న IO డివైస్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. బట్ వేయాజ్ IO మ్యాప్డ్ IO, మనకి IO డివైస్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి అంటే 8088 లో ఆ సిగ్నల్ అనేది హైగా ఉండాలి. ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్ అంటే IO by M by అనేది హైగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ IO డివైజెస్ ఈస్ 1 MB లో యూజ్ చేస్తాము. Maximum number of IO devices is 1 MB, and here maximum number of IO devices are 256 direct addressing mode and 65,536 indirect addressing. మనకి దీంట్లో కనుక ఒకవేళ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ IO డివైస్ కావాలంటే 1 MB ఆఫ్ IO డివైస్ యూజ్ చేయొచ్చు మెమరీ మ్యాప్డ్ IO లో. అండ్ IO మ్యాప్డ్ దాంట్లో మనకి ఏంటి అంటే 256 డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్స్ ని 65,536 ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 20 అడ్రస్ లైన్స్ కావాలి దీంట్లో డీకోడింగ్ అనేది జరగాలి అంటే. దీంట్లో వచ్చేసరికి 8 అడ్రస్ లైన్స్ అండ్ 16 అడ్రస్ లైన్స్ కావాలి ఫర్ డీకోడింగ్ ద అడ్రస్ ఇన్ IO mapped IO. Okay, so these are the differences between the memory mapped IO and IO mapped IO and microprocessor and microcontrollers. Okay, any doubts?